Hello everyone, welcome to LMS session 3 of unit 4 theory of simple bending. The previous session alli nimge the theory part of the unit 4 andre theory of simple bending explain madide. Bending equation ಆಗಿರಬಹುದು, flexural rigidity, section modulus, assumptions, the what exactly the theory of simple bending ಇದೆಲ್ಲ explain ಮಾಡಿದೆ. From today's session onwards, we are going to solve some problems on theory of simple bending. But as per your syllabus, ನಿಮಗೆ all the formulas without proof ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ as per your syllabus. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ theory part they may ask for 5 or 10 marks, maximum 10 marks. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ bending equation maximum commonly asked question is the equation of bending with all notations ಮತ್ತೆ assumptions. So ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 marks. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Let's start with first problem. I'm going to read the problem. A rectangular beam of 300, that is not meter, 300 mm deep is simply supported over a span of 4 meter. Full stop. What UDL per meter the beam may carry if bending stress is not to exceed 120 Newton per mm square and I is equal to 8000 into 10 power 4 mm to the power of 4. So before solution ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓದಿ ಏನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ, ಆ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್. 50% ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ದಾಗೇನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಡಾಟಾನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ 300 mm deep. Deep is nothing but depth d is equal to 300 mm. And next ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 4 meter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ of span is nothing but length, L is equal to 4 meter, it's nothing but 4000 mm. Then what UDL per meter the beam may carry? What UDL means uniformly distributed load per meter. ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡು ಆ ಬೀಮು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಡ್ 120. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 120 Newton per mm square. And I is equal to moment of inertia is equal to 8000 into 10 to the power of 4 mm to the power of 4. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಓವರ್ ಎ UDL. ಸೊ ಅವರು UDL ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ವಿತ್ UDL. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿ. W is nothing but ಲೋಡು, 4 meter ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಟ್ the formula, the bending equation, m by a is equal to fp by y is equal to e by r. ಇಲ್ಲಿ e Young's modulus r radius not given, so don't worry about it. ಸೊ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y we can easily find out from the equation m by I is equal to fp by y. c ನೋಡಿ ಇವಾಗ y is given, s given, y is equal to depth by 2, that is d by 2, d is 300 by 2. So now y is equal to 150 mm. fp is given, that is 120 Newton per mm square. Okay, then what else is given? I is given, I is 8000 into 10 power 4 mm to the power of 4. Now it is very easy to find out the moment from m by I is equal to fp by y. From the equation m by I is equal to fp by y, so we want moment m is equal to fb by y into I, or fp into I by y. As I explained earlier sessions,
I by y. So here I also given, y also given, fb also given. So now find out the m. The m moment is equal to 64 into 10 power 6 Newton mm. A now calculate ಮಾಡಿದಾಗ, so this is, so I, the fp is equal to 120 and I is equal to 8000 into 10 power 5. I forgot to put 10 power 4. 120 into 8000 into 10 power 4 divided by 150. So finally the moment m is equal to 64 into 10 power 6 Newton mm. So Newton mm because the stress in Newton per mm square and the high moment of inertia is in the form of mm and 150. The y is also in mm. So whatever we are getting moment, that will be also in mm, Newton mm. So you convert that into, so ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು UDL per meter ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲೋಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್. ದ ಬೋತ್ ದಿ ವೇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ Newton mm to kilonewton meter. Now the moment will become 64 kilonewton meter. So kilo is nothing but 10 power 3. Convert mm into meter, make divided by 10 power 3. So finally the moment will become 64 kilonewton meter. So we know for this condition, for UDL load, the moment m is equal to WL square by 8 because this is simply supported beam with UDL. In a theory session I have explained. So if they given directly ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ವಿತ್ UDL, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೆಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು WL ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 8. ಸೊ W ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8m ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ m ವಿ ನೋ 64 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, so length in meter, so 4 square. So finally W load is equal to 32 kilonewton per meter. So ನಾವು ಲೋಡ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 32 kilonewton, ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ 32 kilonewton ಲೋಡು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ as per this problem. Hope you all understood. We'll move on to second problem. A timber joist of 150 mm into 250 mm is simply supported over a span of 3 meter if it carries a total UDL of 10 kilonewton per meter inclusive of its own weight. Find the maximum stress induced in the joist. So solution, given data first list ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದು? Simply supported beam over a span of 3 meter and the UDL also given, that is 10 kilonewton per meter. It is same as previous problem, but the thing is ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, we have to find out the bending stress. So given data, breadth B is equal to 150 mm, depth D is equal to 50 mm, length is given 3 meter span and load also given, load is equal to 10 kilonewton per meter. Find out the FB and bending stress ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So put as I told before, directly formula ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ m by I is equal to fb by y is equal to E by R. Young's modulus and radius of curvature both is not given, so ignore E by R. So what we have to find out? FB. So FB point nodi, m is given, so condition is given, simply supported beam with UDL of 10 kilonewton. So m is equal to WL square by 8 is we can easily calculate, and FB is given, no, FB we have to find out. Whether I is given, no. Why? Y is given? Yes, Y is given. Y we can easily find out D by 2. But I is not given, FB is not given. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಇದ್ರೆ so we cannot find out. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, m is equal to I ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ I by FB into I by Y. So as I explained in session 2, I by Y is nothing but Z, section modulus. So we know
breadth B and depth D. So Z we can easily find out. Z is equal to BD square by 6. So BD is 150 and depth is 250 square divided by 6. So and finally the answer is 1.5625 into 10 power 6 mm to the mm cube. So now M is equal to FB into Z. So FB actually we need to find out. Before that, M we can easily find out. We know the formula. M is equal to WL square by 8. WL load is given 10 kilonewton per meter and length is 3 square divided by 8, that is 111.25 kilonewton meter, and the stress is always in Newton per mm square. So convert whatever we are getting the value of M, that is in kilonewton meter, because load given is 10 kilonewton per meter. 1 meter ಗೆ 10 kilonewton ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. So that convert moment kilonewton meter to Newton mm. So in that case it will become 11.25 into 10 power 6 Newton mm. So now the M is equal to FP into Z. FP is equal to M by Z. So M we already found out and Z also calculated. Now calculate the bending stress FB. So the final answer of FB is 7.2 Newton per mm square. So these are the reference and these are the website. You can go through. Thank you all. So next session we'll see another different problems. This session we solved 2 problems. So these are very simple problems and exam alli nimge 5 or 10 marks keltare. So next session alli remaining other 2 types of problems na solve madana. Thank you all.